Hallo, herzlich willkommen. Ich bin deine Lehrerin, Frau Prissi. Heute unser Unterricht ist über Verbs mit Präpositionen und ich bin hier auf dem Strand alleine, aber nicht alleine. Ich spreche mit euch. Also, lasst uns beginnen. So many verbs, like in English, both in English and German, have one or more prepositions associated with them. The preposition can rarely be translated literally. For instance, if you'd like to say I'm waiting for you in Dutch, you'd say I'm waiting for you, sorry. For in German translates to für. So waiting is a verb in German, warten. So if you say ich warten für dich, that is wrong grammatically. In German you say ich warten auf dich. Preposition auf is the one that is used to say I'm waiting for you. Although auf translates to on in English. So you not say, most people not say I'm waiting on you, it's I'm waiting for you. That's why you say it's not said literally, ich warten. And then these prepositions also, they change the meaning of the verb when they are added. So we are going to look at a list of these prepositions and their examples. So here, also in German, there's something called cases, accusative and dative. So if the verb warten goes with preposition auf, then this is accusative. Always when you say sie warten auf, that is, the sentence will be accusative. Zum Beispiel, ich warte auf dich. Ich warte auf dich oder ich warte auf den Bus. Entschuldigung. Ich warte auf den Bus. Then, that is accusative. The article of bus changes when you add a preposition. And this one becomes accusative. There, bus becomes the article of bus is the bus. When the preposition is added, it becomes their bus. And since this is accusative, then it will change to den bus. I know it's a lot, but you learn. This one changes. Accusative and dative is a very broad topic. It starts from A1. So if you are in A1 learning this A2, it will confuse you. But I think I've explained it well. So another example of a verb with preposition is fragen. Fragen is to ask. To say I asked about her husband. I asked about her husband. About in Dutch translates to über. So if you say I asked about, you say ich frage über ihren Mann. That is wrong. You not say ich frage über. You say ich frage nach. The preposition to use here is nach. And nach translates to, in English, nach is to or after. Means after or to. So you see it will sound broken when translated literally in English.
am asking to or I'm asking after his husband. That will not add up. So that's why you are supposed to master each verb goes with what preposition. So ich frage nach. That means I asked about. So ich habe nach ihrem Mann gefragt. Ich habe nach ihrem Mann gefragt. Means I asked about her husband. So that is dative. The Frage plus fragen plus nach, that is dative. The sentence is dative. So let's look at a list of these prepositions and their verbs with prepositions. We have preposition an plus accusative. You can have these verbs that are used there are denken an, that is to think of, glauben an, to believe in, and there is schreiben an, that means to write to. So most of these verbs, ich glaube an seine Idee. Ich glaube an seine Idee, das bedeutet, I believe in his idea. Nächste Beispiel hier ist schreiben an, das bedeutet to write to. Ich schreibe Ihnen an eine E-Mail. I'm writing you an email. So there's also another preposition auf. Preposition auf also is followed by an accusative sentence. So aufpassen, auf, that verb aufpassen is separable, and then we have preposition auf. That means to keep an eye on or to look after. An example sentence in German, you'd say, bitte passt auf meinem Kinder auf. Please take care of my children, or look after my children. Or you would also tell somebody, pass auf dich auf, take care of yourself or look after yourself. Yeah, those are the few examples I have with aufpassen. Goes with preposition auf, and that is accusative. We also have sich freuen auf. Sich freuen auf, das bedeutet to look forward to. Ich freue mich auf meinem Geburtstag. I'm looking forward to my Geburtstag party, birthday party. Yeah. Andere Beispiel is warten auf. Warten auf is to wait for. Like I said before, you'd say ich warte auf dich, ich warte auf euch. Yeah? So telling your friends you're waiting for them. Bei is another preposition that is used with a verb, and this, when it's used with a verb, most of them are in dative case. So anrufen bei, to phone somebody. Zum Beispiel eine Sätze: Ich rufe sich an bei Ihrem Büro. I called you from your office. Sich bewerben bei, to apply to. Ich bewerbe mich bei LV Sprachschule. Ich bewerbe mich bei LV Diaspora Sprachschule. Right?
I'm applying to LV Sprachschule. Arbeiten bei, to work for. Ich arbeite als Flugbegleiter bei Kenya Airways. I'm working as a Entschuldigung, tut mir leid. Lifeless voices. Ich arbeite als Flugbegleiter bei Kenya Airways. Yeah, I'm working as a cabin crew attendant at Kenya Airways. Yeah. Andere Beispiel. Dativ bei. Sich informieren bei. Sich informieren bei, das bedeutet to get information from. Ich informiere mich bei Google. Ja? Sich entschuldigen bei, das bedeutet to apologize to. Ich entschuldige mich bei meinem Chef. I apologize to my boss. Also genau. So there are many verbs that goes with the prepositions. There's a big list. I'm going to just mention it, and then you can try to make sentences using these verbs with their preposition. So we have preposition meet. That is dative. Whenever you see a verb followed by preposition meet, that sentence will be dative. Aufhören mit, that is to stop doing something. Diskutieren mit, that is to discuss with. Einverstanden sein mit, das bedeutet to be in agreement with something or someone. Sprechen mit, to talk to or to speak to on telephone or wherever. Telefonieren mit. Telefonieren mit, das bedeutet to call or to phone somebody. Vergleichen mit, that will mean to compare with. Vergleichen mit. Nach, preposition nach. Whenever you see a verb with preposition nach, it's always dative. So fragen nach, to ask for. Suchen nach, to look for. Suchen nach, that means to look for. Über plus accusative. Über goes whenever you see preposition über with a verb, that will be accusative. Sich ärgern über, to get annoyed with. Sich aufregen, aufregen über. Sich aufregen über, das bedeutet to get worked up about. Sich beschweren über, that means to complain about. Diskutieren über, to discuss something. Erzählen über, das bedeutet to tell about or to give an account of. Sich freuen über, das bedeutet to be glad or pleased about. Sich informieren über, das bedeutet to get information about. Informieren über, to get information or to give information. Lachen über, that is to laugh about. Nachdenken über, to think or to reflect about. Ich denke an über mein Leben. Schreiben über, das bedeutet to write about. Sprechen über, to talk about. Weinen über, to
cry or to weep over something. Wissen über, das bedeutet to know that, to know something. Yeah. So there's also another preposition that goes with the verb, and when you see this preposition, it's always accusative sich bewerben is to apply for, bitten is to ask for, fragen it's also to ask for advice or for help or for permissions. So bitte, schaffen Sie eine Sätze, nutzen Sie bitte dieses Farben mit Präpositionen. Üben, mehrere üben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.